गुरुद्वारा साहिब दुख निवारण सरी विखे एक विशेष समागम कराया गया, जिथे जूइश कम्यूनिटी CIJA दे CEO दे नाल G&F क्रेडिट यूनियन दे मैंबर भी पहुंचे हुए सन। जूइश कम्यूनिटी दे CEO अते G&F क्रेडिट यूनियन वालों गुरु नानक फूड बैंक नूं फ्लड एड मदद लई दान दिता गया। इस मुश्किल समय विच इकट्ठे होके काम करन रहे दो भाईचारिਆਂ दे विचकार एक वधिया पुल है। G&F क्रेडिट यूनियन वालों $50,000 राशि का चैक ज्ञानी नरिंदर सिंह नूं भेंट किया गया ते जूइश कम्यूनिटी वालों $36,000 राशि का चैक भेंट किया गया। ज्ञानी नरिंदर सिंह ने जिथे सबना का धन्नवाद किया, उत्थे ही ऐलान किया कि फूड बैंक जल्द ही पीड़ित इलाके विच भी खोलिया जाएगा। इस समय कई कम्यूनिटी दीयां शख्सियतां ते वलंटियर मौजूद सन। फूड बैंक दे लई 7 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जिस विच ज्ञानी नरिंदर सिंह जी जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक हैं, जो कि बैंक के चेयरमैन भी हैं, नाल ही BNB तो बिल संधू, जे मिनहास, फर्नीचर लैंड तो सैम ढिल्लों, डिजाइन तो इंद्रजीत ढिल्लों, अनूप सिंह लोडू, नीरज कमेटी के मैंबर अते एवन स्पोर्ट तो अमरजीत चढ़वाल उत्थे मौजूद रहे। बहुत सारे लोगों वालों राहत समग्री अजे भी गुरुद्वारा साहिब पुजदी की जा रही है। तो दस दईए कि गुरुद्वारा साहिब दुख निवारण सरी वालों हड़ पीड़ितां की लगातार मदद की जा रही है ते बहुत सारे वलंटियर गुरुद्वारा साहिब दे नाल जुड़े हैं, जो कि इस काम विच मदद कर रहे हैं। प्राइवेट चार्टर्ड हैलीकॉप्टर राही हड़ विच फसे लोकां लई भोजन, लंगर पहुंचाउण, कंबल पहुंचाउण दे विशेष प्रबंध किए गए हैं, जो कि सांझा टीवी दे वल्लों अते गुरुद्वारा साहिब वल्लों हैलीकॉप्टर का प्रबंध भी किया गया सी। रुचि ब्रदर्स दे रस समौलिक वल्लों हैलीकॉप्टर दीयां सेवावां फ्री विच दित्तियां गईयां सन, जिस दी ज्ञानी नरिंदर सिंह वालियां वल्लों शलाघा की गई। उन्हां दस्सिया कि एक वलंटियर बजुर्ग पैदल चल के गुरु घर आउंदे हन अते 16-16 घंटे गुरु घर विच सेवा करदे हन। नाल ही अमरीक सिंह संघा जिन्हां वल्लों लगातार फूड अते ब्लैंकेट की सेवा की जा रही है, उन्हां सबना दा ही तह दिलों धन्नवाद किया। देखो एक खास रिपोर्ट। Hello everyone, good morning. Welcome to here. All we know the flood situation in a Hope, Abbotsford and Chilliwack. We are the first responder in a flood relief, so we did lots of work with the help of our community, our volunteers. Guru Nanak Food Bank is open in 2020, 1st of July. With the support of Gurudwara Dukh Nivaran and Guru Nanak Food Bank, we did lots of work in a flood, in a pandemic. So this time the other communities, they give hand us for the help of the peoples. So mainly the Jewish community, the Jewish Federation, they comes here, they collaborate with us to help the flood relief, and also G&F Bank Financial. G&F Financial is a credit union. They comes here to help us. So welcome to G&F Financial and Jewish Community Foundation. So there is a Candace from the Jewish community. They come and say few words, and after that, and G&F Bank Sabawi Thaliwal here, they will come and say few words, and they represent their checks. So welcome to Candace, please here. Yeah. Thank you. Good morning and Sat Sir Akal. Thank you for inviting us to see the remarkable work you are doing here. I'm Candace Quinter, Chair of Jewish Federation's Board of Directors and a member of the local board of CEJA, Center for Israel and Jewish Affairs.
On behalf of all of us at Jewish Federation, CJA, and the hundreds of donors who contributed, including the Jewish Federation of Victoria and Vancouver Island, I want to say how proud we are to be partnering with the Surrey Sikh Temple and the Guru Nanak Food Bank. Jewish Federation is our community's central organization for community planning and philanthropy. We support the work of more than 35 partner organizations that provide critical programs and services on which thousands of people rely. We have a unique vantage point through which we identify and respond to community needs, bring together the organizations that do the work, and foster collaborations that maximizes everyone's impact. We are also committed to supporting non-sectarian humanitarian and aid around the world whenever and wherever disaster strikes. This time, it's in our own backyard, and I am very proud to see our community's strong response. So far, we have raised over $300,000, and I'm very proud that the very first $36,000 we distribute will help transport supplies from this operations center to Merritt. The funds will also offset the cost of rent for a new food bank and provide blankets and air mattresses for people who have been displaced by the floods, lost their possessions, or both. Being able to help like this brings to mind two Jewish concepts that resonate for all of us today. The first is that in our tradition, we often use the word tzedakah, which means giving money to charity. But the true meaning of tzedakah is justice. When we give it, it is with the intention to leave the world a more just place, or to ease the injustices suffered by others. It is an act that each of us is commanded to do. The second is that to Kino Lam, our obligation to repair the world. We hope the actions of the Jewish community, combined with those of the Sikh community, will show the people affected by the flooding how much we care about them. As many of you may know, Jews here and around the world are celebrating Hanukkah this week. It is a time when we remembered a miracle that took place after a devastating period of destruction and loss. The holiday takes back us to the darkest time of the year. We light the candles of the menorah or Hanukkah each night to bring light and hope into our homes and into the world around us. We want to share that light with our friends and neighbors who need us now so we can bring them a ray of hope. And on that note, I would like to introduce our CEO, Ezra Shankin, to join me in presenting the Surrey Sikh Temple and the Guru Nanak Food Bank this check for $36,000. Yeah, sure. Oh, wow. Thank you. Beautiful. Why was it important for your this one face group joining another? Why was it important for you to choose to administer this together? Why did you choose them? Well, we've been working with them for a number of years. It's part of our interfaith projects, and we're really one people. And that's our true belief. We really believe that, you know, when you save one life, you save a nation, and that's just the way we've been born and raised. I mean, at the end of the day, it was this Sikh community that activated so rapidly. It inspired us to up our game. So it was only right that the first check go to them, because this is my inspiration. These guys are my inspiration, and we're fighting every day to kind of bring care to those in need. We're doing that because they raised the alarm.
and started sending helicopters out and sending trucks out and making sure they didn't stop for anything. So when I saw that and I woke up to that, I said the Jewish community's got to activate too. And Candace and I, working together with our whole community, with our whole staff, we were able to really marshal the inspiring story that came out of this community, took it to our community, and activated to do something really beautiful for those who were impacted by these floods. So I really want to give a huge kudos and congratulations to the Sikh community for the amazing work that they've been doing. Really. For information purposes, and all of us, your first, last name, how you spell it, your title. Yeah, Ezra Shanken, Ezra Shanken. I'm the Chief Executive Officer of the Jewish Federation of Greater Vancouver. Yeah, my name is Candace Quinter, Candace, Quinter, Kwinter, and I'm the chair of Jewish Federation. So feel very proud. Actually, they came here, I think that day when we prepared the food, they saw all the activities, all the volunteers, how they work, and how they rent the helicopters, and they arrange the plane, they send the food. First of all, the Sikh community send the food, who people stuck there in 3 or 4 days, they have no food. So then actually, first of all, we send the food. So that's why actually we feel really proud of, because the Jewish community collaborate with us. So actually, all human race recognized as one. So we have to help each other. That doesn't matter it's a white, it's a black or brown, we have to help each other. Sir, you are, your name, sir? Narinder Singh Walia. I'm a president of Gurdwara Dukh Nivaran. I'm a president of the board of directors of Food Bank. Yeah. So the next is the G&F, Bobby Thaliwal. So we actually proud. This is the first financial institution who came today to help the food bank. And I have to announce, we will going to open a new food bank in Abbotsford. We have arranging actually the building of the space. So we are ready to open the food bank. It's not actually temporarily. We open that bank permanently, because the flood area, there is not a problem in 1 day or 2 days or a month. This problem is, I think, very long. So that's why actually we have to open the food bank in Abbotsford very soon. Maybe maybe in 1 week or 10 days, we will open the food bank. So now I request to, yeah. So now I request to Bobby Thaliwal, please. Yeah, hi. We're from GNF Financial Group. My name is Bobby Dhaliwal. I've got Katie with me and Rakinder. And just want to say on behalf of GNF Financial Group, we want to recognize the tremendous effort of the Guru Nanak Food Bank in your initiative to prepare and deliver food to those affected by the floods. And we were really impressed with the time, how quick and agile and nimble you guys were in getting that going, and to get the necessary food and other things that they needed at the floods at that time. So your organization is demonstrating great care and compassion for those who are suffering in our province. Like you, we at GNF Group, we are deeply concerned for those people who have lost their homes, their livestock, and livelihoods. And we want to call on other financial institutions to also come on and donate to this good cause so we can help our community. GNF is a very diverse community, and we have branches down from downtown all the way to Abbotsford and Mission right now. So just we brought a check for $50,000 that we want to like to donate to Guru Nanak Movie. Thank you so much. Thanks. 50,000. 50,000. Hold that check right 50,000. Smaller check.
Thank you. Thank you so much. Do you want to say a few words? All right. I just want to say I'm honored to be a part of this, the Gurdwara, the food bank. It's amazing. We heard about it the first night on the news. People were talking about it. It was such a great initiative. What's happening is so unfortunate, and to be part of and to have these organizations that at a drop of a bucket just get to action and start bringing the food over. Roads were closed, so we got to go by air. That's awesome. I'm so honored to be part of this, and honored to be part of an organization that recognizes this and wants to be a part of that community and let everyone know how honored we are. So thank you. Thank you. Thank you very much. So once again, thanks G&F Financial and Jews Federation community, and also actually we say to thanks all the media who comes here, and actually this is the help. People knows what we're doing and people involved in this, and we have to help other people's more. So media is the main activities, so media is the main playing the main role to aware the peoples who can do right things. So how can we do right things? How can we help the peoples in a flood areas for a flood relief? So thanks to everyone who comes here to support us. Thank you very much. The tea is ready. Yeah, and oh, okay, Sonia. Sure. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ GNF ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿਡ ਦਿਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੁਡੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਯਾਨੀ ਜੀ's ਫਾਦਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੀ went to help the people, so thank you so much, because his father passed away but he didn't take any time for himself to grieve even. So this is a selfless man and thank you to him. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ $36,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ G&F ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ CEO ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਓਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੀਲ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਊਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੀਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵਾ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਊਸ਼ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਚੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਰਸ ਫਰਮ ਰਿਚੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿਲਾਵੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਜੂਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Team from GNF Financial here, they just gave a check for $50,000. Bobby Dollywell, thank you so much. Yeah, no, it is for a really great cause, and I think with the Guru Nanak Food Bank, how quickly they were able to get that food prepared. 3,000 meal is amazing. Just to think of that much food preparation, and then even not giving up and thinking, okay, how are we going to deliver this food? They came up with this idea of, okay, we can't go through the roads, we can't get this food, they will get helicopters. And I also heard just now from Emergy that they have 22 planes ready, and it shows how dedicated they are and really truly want to help people, and that really resonates with our organization. Well, and the thing is, your organization and then the Sikh community have that same view of like nothing's impossible. Like I know with your financial institution, it's like we don't say no, we'll help you, we'll get it done. It's the same kind of thing in the Sikh community. No, exactly. Like credit union movement, it came about for that, and when we first started as a credit union, is to help the local communities, and from there, like we've been around for 80 years. We got 25 branches, and we just moved into that new community, to Abbotsford and Mission area. So we really want to be part of that. We really want to make sure we help them out. Wonderful, thank you. And Katie, would you like to say something? Would you like to add something? Katie's being shy, but she's just as much a part of this, so. Okay. Yeah, we're just truly inspired by this community and how you came together and have helped people. It seems like no challenge is too great for you, so thank you. Well said, Katie. And you can say something to the camera as well. To the viewers watching, you know, about GNF Financial and being part of the community, that kind of thing, you can go ahead. I'll just give you the mic because we're so far away. No, it's like I said earlier, it's such an honor. Actually, my mom had the family come out on day one here and drop off food, and to just be standing here again a week and a half, 2 weeks later, just to be here part of GNF Financial Group and helping the Guru Nanak Food Bank and being part of the Gurdwara. It's awesome. So, great opportunity.
Thank you so much. And like I said, you didn't have to do anything, but you chose to give not just 15,000, what they were like joking about, 50,000. $50,000 is a huge amount of money that will help so many people. You don't even know who you're helping, but you're helping lots of people. So thank you so much. Thank you. So we are talking to Ezra Shankin. Yes. I said it correctly. You got it. Oh my You goodness. got it. Now we're like old friends because we are friends because we are coming together for the good of humanity. What you said in your speech and the Jewish community, thank you so much for joining us today. And the huge check that you gave us. What was the amount again? I saw lots of... We're very, very excited, and we consider this actually really a first investment in this. We wanted to make sure that we could get money out to the Sikh community first, and then we'll go and look at the kind of the short, mid, and long-term needs. And I think there's going to obviously be more that we can do with this community. But we're very, very excited to be able to get out here as quickly as possible and get support. So I know in our community, the youth that are watching, maybe they're not as involved with their church or, wherever, their community perhaps. But this kind of an event where we're actually bringing recognition of the communities coming together, what would you like to say to the youth watching, both Sikh, maybe Christian, maybe Muslim, maybe Jewish, all the community? Yeah, I think it's actually a really, really important point that you're making. The example that we're trying to set here is that when we have crises, and also when we're caring for people day in and day out, we're not doing that alone. Many of us, we have so much more in common than we have separating ourselves as different communities. And I think it's really evident in the work that we're doing today together in helping those who really don't have anybody else to help them in regions that have really been struck by terrible floods. So I would encourage the youth to step up and build bridges, and we're here to help them do that. Amazing. Well, I really appreciate you coming and joining and talking with us too, because you gave the check, but also people that are watching can know that it isn't just the Sikh community, it's the Jewish community, it's the Sikh communities, all the communities coming together for the better of humanity. So thank you so much. Yeah, if I could just say one other thing, I think it's really important for us to say whenever we're talking to media that the needs don't disappear, right? So if you're thinking about helping, you can help now. If you're thinking about helping, you can help 2 weeks from now. You just find a time to come in, to help here, to give a little bit of money to your respective communities. There's some really amazing charities out there, including this one, doing really important work. So please, before the end of the year, take a moment to give a little bit of charity, because we know how big the challenges are that are being faced by people who are impacted by these floods, and we know it's not going away quickly. So tell me one thing. I know in our community we call it seva. Seva means to take care of the community, to help. And you had mentioned it, but it was a different word. So talk a bit about what that word was and what it means. Yeah, so the word that we talk about is tzedakah. It's about justice, but it also means charity. It's used interchangeably with charity. That charity, really, the giving of charity is about justice. We also have a lot of kind of caring type values that are really connected to the community as a whole, that we care for those who are less fortunate than us, which we share with our friends within the Sikh community and for many of ethno-religious communities that are out there. Well, I think it's beautiful. I've never actually met anyone from the Jewish community ever before. Well, now you've met 3. But now, yes, Over there, I'm surrounded by lovely people. It's really an honor to meet you, and thank you so much for joining forces with us. I appreciate it. Privilege is all ours, and we look forward to doing really great work together. Thank you so much. Thank you. So you can look right into the camera and you can say thank you in your language. Toda rabah. Thank you. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ really good news and ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। Like you're a good person. So thank you so much. ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ what's your role in this? ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ BC ਦੀ ਸਾਊਦਰਨ BC ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ
3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰੈਸਟ ਵਰਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਮਸੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂ ਬੀਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ RCMP ਨਾਲ, ਫਾਇਰ ਹੌਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਵਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੱਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਐਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਭੇਜਣਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲਾਈਂਗ। ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬੈਨ ਲੱਦ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ 'ਚ ਲੱਦੀ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਪ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਿਲਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਦਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਵਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਅਪ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਕਾਵੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਹਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫ੍ਰੀ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਨੀਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।